வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு டீம். வணக்கம் 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 ப்ரோ, வெல்கம் பேக் டு அனதர் ஸ்ட்ரீம் நண்பா. ராஜேஷ் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கிஷோர் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மாஸ்டர் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தலைவா வணக்கம். ஹாய் ஹாய் ஹாய். Let's push enter event. வா எம்கே வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். லெட்ஸ் புஷ் இன்டர் டோர்னமெண்ட் மக்களே. வாங்க கிஷோர் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். டன் 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 டன். ரவுண்ட் ஆஃப் 3. வணக்கம் பா, வாங்க ப்ரோ. வசீம் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவர்களே. மேட்ச் மேக்கிங் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் 17 மினிட்ஸ். ஓ 17 நிமிஷம் கழிச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா? 17 நிமிஷம்னா எப்படியா? கரெக்டாக 7:30க்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமா? ஈவன் கண்டிஷன் அப்படி 7:30 to 11:30. ஓ ரைட்டு, சரி மக்களே. அப்போ ஒரு டிவிஷன் மேட்ச் ஒன்று போட்டு வார்ம் அப் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். மங்களகரமாக வஞ்சல்லேருந்து இறங்கணும். ஆமாம், அந்த 7:30 தான் ஸ்டார்ட்டு. ஜெயிச்சா என்ன ப்ரோ கிடைக்கும்? ஜெயிச்சா நான் ஜப்பானுக்கு போயிடுவேன்யா. தமிழ்நாட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறேன் இன் மை ட்ரீம். அடுத்த சீசன் வர வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் லாபி வர வருதான். கேட்டாலே கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. அது மட்டும் நடந்துடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், ஜாலியாக இருக்கும். டோர்னமெண்ட் வின் பண்ணால் 20 lakhs கிடைக்கும் கிஷோர் ப்ரோ. 20 lakhs, மை காட்.
அப்புறம் எல்லாரும் டீ காஃபி ஏதாவது போட்டேலா? பட் பிசி ஆஃப்டர் 30 minutes தோத்துக்கிட்டு இருக்கியடா ப்ரோ. இந்த ஈவெண்ட் வர வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் ப்ரோ. ஜாலியாக விளாட்லாம் இருங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு டாப் 16 தென் ரீஜனல் நாக் அவுட்டு, அப்புறம் ஜிஎஸ்க்கு ஒரு ரவுண்ட் இருக்கு, அப்புறம் பிளே ஆஃப்ஸ், அப்புறம் விழுப்புரம் தான். ப்ரோ குல்லர்னு எடுத்து வச்சிருக்கான். குல்லரு பீட்ரு கேஷிலஸ் வச்சிருக்கான். ஐயோ இப்போ விட்டா லோ ஸ்க்ரீமர் பேட்டியும் வச்சிருக்கான். அதில் முல்லர்னா எடுத்து வச்சிருக்கான். வேற மாதிரி இருக்கு ஐடி. வாங்க ப்ரோ, நான் பேபி ஜாட். வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். லைக் போலனா எல்லாம் ஒரு லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்க நண்பா. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Italy. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. கொசு கடிக்குதியா? ஐயோ என்னையா ஸ்ட்ரீம்ல வந்திருக்கு. So off we go then. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships are proving themselves. Could be danger here. Face to face with the keeper. And he shoots! Goal, Italy! வாங்க ப்ரோ, ட்ரெண்ட் எடிட்ஸ். வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. Well, talking about stepping things up from the off. That's வணக்கம்டா மாப்புல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்து. Was there ever any doubt? Well, he always had the measure of the keeper. ப்ரோ அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் தான். ஹாய் ப்ரோனா ஹாய் தான், அவ்வளவுதான். அதோட தலைவன் காணாம போய்டுவான். Already chasing the game. They didn't envisage that. ஹசார்ட் மாட்ட போட்டு வலிச்சின்னு வந்துடுறான். ப்ரோ இப்போ எல்லார் பிளேயரும் சி பில இருக்காங்க ப்ரோ. என் டீம்ல எப்படின்னே தெரியல. ஃபார்ம் அவுட்ல இந்த சலிபா வந்து திருப்பி ஃபார்முக்கு வந்துட்டான். Deftly away. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Hazard goes pulsing Bro down playing that with only side. Hazard. Delivers the ball. பிசி டிஎம் பண்ணி இருக்கேன் பார்த்து சொல்லியா? என்னது ப்ரோ? ஆஃப்டர் லைவ் வேணா பாக்குறேன். தம்ப்நெயில்ல பார்க்க அப்படியே நீங்க கிறிஸ்டியன் வேரிய மாதிரி இருக்கீங்க. ரைட்டுப்பா. கிறிஸ்டியன் வேரி எவ்வளவு அழகா இருப்பாரு. Italy are looking to go forward now. Italy leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Ball has bounced loose now. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Uncompromising. And that could set him on his way. ஐயா உப்பு மேகானோ பயங்கரமா இருக்கான். பா காலை அப்போ வேர்ல்டு கப்புக்கு ஏதோ தரமா வருது நண்பர்களே. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் தேர்ஸ்டேவே ஏதோ வெயிட்டாக விட்றான்னு மட்டும் ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. வாங்க ப்ரோ ஹரிஷ் ஜிட்டு, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்ன ப்ரோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு உன ஸ்ட்ரீம்ல பாக்குற மாதிரி இருக்கு. Passing is crisp and sharp. பத்தா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ரா. அடிச்சா கோல் ஏத்துது மச்சி. சாம்பியன்ஸ் லீக் டிராயிங் பார்த்தேன் ப்ரோ. எபிக் அண்ட் பி ஃபார்ம் தான். எபிக் இல்ல ப்ரோ, என்கிட்ட கர்சிடோ, சலீபா, அடுத்து வால்வேடு, வினிசியஸ் ஜூனியர் எல்லாருமே ஏபில இருக்காங்க. We've got 5 minutes till half time. And it's Cruyff.
Oh, good read. He read that really இது well. இன்டர் டோர்னமெண்ட் இல்லையா, இது டிவிஷன். இன்டர் டோர்னமெண்ட் 7:30 மணி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. That has been slung wide. இன்டர் டோர்னமெண்ட் 7:30 மணி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரி, அது வரைக்கும் ஒரே ஒரு டிவிஷன் போடலான்னு பார்த்தேன். அக்கா மக்கா வந்துட்டான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Iniesta. And we've reached half time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet. இவ்வளோனால லேப்டாப்ல வந்தேன்ல. ஓ, தினேஷ் குமார். ஓகே, இது ஹரிஜிட் வந்து மொபைலு, தினேஷ் குமார் வந்து மொபைலா? இது லேப், அது மொபைல். ரைட்டு. அகைன் சிட்டி ஃபார் மேட்ரிடும். ஐயோ ஆமாயா, சிட்டி ரவுண்ட் ஆஃப் 16 வர அருமையான மேட்சாக இருக்கும்பா. ஒரு சம்பவம் இருக்கு. பட் ஆனால் எங்கே ப்ரோ டிஃபென்ஸ் சரியில்லை ப்ரோ. மேட்ரிட் கிட்ட மட்டமான அசென்சியோனா பி மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதான் ஃபுல் ஃபார்ம்ல இருக்கானுங்க. Italy looking to pass their way through. Now, can they get him away? எங்க எல்லாருமே படுக ஆயிட்டானுங்க மேட்ரிட்ல. டிஃபென்ஸ் கேவலமா இருக்கு. இல்ல தான் ப்ரோ அடி வாங்குறானுங்க. அட்டாக்னா நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஐயோ, மேட்ரிட் vs சிட்டி, யுவர் ஆப்ஷன். Italy present their opponents with the best possible chance. Upper end for City, but match shown him a yellow card. Bro, City பயங்கரமா ஆடிட்டு இருக்கானுங்க bro. Do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? இன்வெல் ஃப்ரண்ட்ல ஹாலண்ட், நெட்ல டொனாரோமா. ப்ரோ அதே இந்த பக்கம் பாரு, ஃப்ரண்ட்ல வினியும் எம்பாப்பையும் கொளுத்துறானுங்க. கோட்வா சொல்லவே வேணாம், தாறுமாறா பண்ணிட்டு இருக்கான். அட்டாக்ல நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. அட்டாக் அண்ட் கோல் கீப்பர்ல இவன் டொனாரோமா, அங்க கோட்வா. நம்மளுக்கு டிஃபென்ஸ்ல தானே பி மாதிரி. இப்போ அலெக்சாண்டர் ஆர்னால்ட் தான் ரைட் பேக்ல ஏதோ அருமையாக பண்ணிட்டு இருக்கான். சென்டர் பேக்ல 2 பேரும் ஏதோ பி மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. மிலிட்டோவுக்கும் இன்ஜுரி. ஆமாம், எம்பாப்பேவும் இப்போ இன்ஜுரி வேற. இப்போ என்ன கதைனே புரியல. மிலிட்டோவும் காணோம், ருடிகரும் காணோம். ஆல்பா பார்த்தோன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த மேட்ச் பிச்சில் பார்த்தேன் நான். ஏசிஎல் டாருன்னு ஏசிஎல் தானே ப்ரோ ஆல்பாக்கு. ரொம்ப நாளாக தலைவன் உட்காந்துருந்தான் அந்த பெஞ்சில். வாங்க விஜய் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. PSG vs செல்சி, அதுவும் தரமான மேட்ச். Milan go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. என்னடா இது? Now this could be a chance. Oh, the ball's let loose here. Forlan couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, I think it's good he took the opportunity to run. But என்ன வேணா நடக்கலாம். Good match to watch. பார்சிலோனாக்கு யாருக்கும் போட்டுருக்காங்க, And he's going to have his name taken. அத நான் நோட் பண்ணவே இல்லை. நியூகாஸ்டலும் நல்ல டீம் தான். நல்லா தான் இருக்கு அவனுங்க டீமும். ஆர்சனல் vs பெயின், அதுவும் பயங்கரமான மேட்ச். Ups for safety. Lobbed in behind. Valverde is the distributor-in-chief, always looking for movers. Italy perhaps contemplating their next change here. Valverde makes the interception. Upamecano. வசீம் ப்ரோ, இங்கே என்ன பேசணும்னா தப்பாக தான் ப்ரோ தெரியும் நம்மளுக்கு. அவ்வளோதான்,
நல்ல டீமு நியூகாஸ்ல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட வேண்டியதுதான். இங்கே ஏதாவது பேச போய் உடனே இவர் ஃபுல்லாக ரியல் மேட்ரிட் பார்சிலோனாக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கார் போல் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று போட்டு விட்ருவான் டப்புன்னு. ஆல்ரெடி ஒரு மேட்ச் நான் பார்க்காத விட்டேன், அதை ரிவ்யூ பண்ணல. அதுக்கே ஒருத்தரும் ஒரு மாதிரி சொல்கிறானுங்க. ஸ்மார்ட் டச்சுனா பாசுரா அப்பா. ஏன் ப்ரோ இந்த மாதிரி போட்டுன்னு வரானுங்க நல்ல டீம் வச்சுக்கினே? சி What about Rodrigo? Well, he's clearly feeling that he could pretty Oh, much na have the job கதையானே done. தெரியல He bro. may well get another chance, you know. அவனுக்கு இன்ஜுரியான்னு Rodrigo என்னன்னே தெரியல. லாஸ்டா எல் கிளாசிக்கோல பார்த்தேன் அவனை நான், அதோட ஆளை காணோம். Substitution from Milan. Yeah, Number 22. Time then for the first substitution of the game. 25. Number 9. ஒரு மேட்ச் ரெட் கார்டு வாங்கினானே அதுக்கா? Number 10. Coming on the field. Number 8. Now it's Owen. That is very well defended. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. He's found a way through. Oh, what a climb! Oh, should really have made more of that. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Vinicius Junior. யோ இவன் யாரியா இவன்? And he is going into that little black book. இங்க இருந்து ஃப்ரீ கிக் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணிட்டேன். அக்கா மக்கா வேற மாதிரிடா. பட் ஆனா இது டஃபஸ்ட் ஆங்கிள் டு ஸ்கோர். ப்ரோ கிராஸ் பாஸ் ப்ரோ. Italy really don't have a choice now. They just have to throw everything forward. ப்ரோ வேற மாதிரியான ஃப்ரீ கிக் தல இது. கார்லாஸ் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தான். அக்கா மக்கா கண்டென்ட். Into stoppage time, whistle due any moment. He's shifting through the gears here. பத்தாயிரம் வாரம் லோ ஸ்கிரீம் அடி போறான் ப்ரோ இப்போ. அவ்வளோதான் டிவிஷன் 3க்கு வந்துட்ட மக்களே. டிவிஷன் 2க்கு மெஸ்ஸி ஹெட்டர் பால் மெஸ்ஸி மேலே தான். ப்ரோ அந்த ஃப்ரீ கிக்கை பாத்தியா தல? பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் They ended up with nothing. Hello everybody, and a quick announcement now. Would you summarize what we've seen today then, Jim? Italy must quickly shake this from their system, Peter, because எனக்கு மட்டும் தர்த்தரமா இருக்கு பாத்தியா? அந்த ஃப்ரீ கிக் கிராஸ் பார் தல டாப் கார்னர்ல ஸ்கோர் ஆயிருக்கும்னு நினைச்சேன். பேக் டு டிவிஷன் 2. இது அப்புறமேட்டு பார்த்துப்போம். மணி 7:30 ஆலியானோ. ஊத்தி துப்பாப்பா எங்க சித்தப்பா. நண்பர்களே 1 நிமிஷம் தான் இருக்கு. இன்ட்ரி ஈவெண்ட்டே வெயிட் பண்ணி போட்டா இல்லை ஒரு மேட்ச் டிவிஷன் ஆடி திருப்பி டிவிஷன் 1 அடிச்சு வச்சுக்கிட்டா? உங்களுடைய கருத்து? ஒரு மேட்ச் வாய்ப்பு இல்லை. 21 மைனஸு ஆட மாட்டான். 2 மேட்ச் ஆனால் தான் டிவிஷன் 1 போக முடியும். சரி ஈவெண்ட் 1735 பிசி. ஓ அது என் மிஸ்டேக்கில் தான் அப்புறம் மைனஸ் ஆயிடுச்சு. ஒழுங்கா டிவிஷன் 1லே இருந்திருக்கலாம். மை மிஸ்டேக். 41, 49, 48, 47, 46, 45, 44.
இந்த டீம் ஓகேல பக்கால. தூத்தே பாப்பா தூத்தே. ஒரே ஒரு ரியல் மாட்ரிட் பிளேயரு. என் டீமில் மொத்தம் 4 பார்கா பிளேயர் ஆடுறானுங்க ப்ரோ. 4 பார்கா பிளேயரு. ஒரு இந்த ஏசி மிலான், ஒரு ஜுவான்டஸ், ஒரு செல்சி, ஒரு பேனு. ரியல் மாட்ரிட் ஒரே ஒருத்தர். 1700 இருந்து 1760 ப்ளஸ். லாஸ் 1735. மை காட். 3 2 1 ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் போடுறோம். நம்மளை விட எவனாவது ஃபாஸ்டா இருப்பானே. இல்லின் தூராம் ஆர்பி என்ன டீம்? ஜுவான்டஸ். ஜுவான்டஸ் தான் லைசன்ஸ் வாங்கல. அதுக்குள்ள கனெக்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. புள்ளிங்க ஃபாஸ்டா இருக்கிறானுங்க. ப்ரோ இவனுங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ டீம் வைக்கிறது தெரியாம இந்த மாதிரி பேஸ் டீம் வச்சுட்டு வரானுங்களா? எப்படின்னே புரியல எனக்கு. ஃபுல்லாக இன்டர்மிலான் டீமாக இருக்கு, பிளேயராக இருக்கானுங்க. தூப்பே பாப்பா தூப்பே பாப்பா தூப்பே. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. Decent chance! Talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably flop. அடா சேவத்து போட்டா. He got rid because he was under pressure. Lost Puyol. Iniesta driving forward. Loose ball now. There's a chase on to retrieve it. DiMarco with the Current challenge. top 1 rating 1345. ஐயா சொல்ற. Oh my god. நம்மனா அதெல்லாம் அடிக்க முடியாதாங்க. And the ball's come loose here. லைட்டா மேல அடிச்சிருந்தா கோலோ. And the pass is intercepted, and it's Iniesta. Now it's Martinez. Quarter of an hour played. Pullet goes steaming forward. எல்லா பிரஷர் ஐத்ரான்டா யப்பா. They're enjoying a good spell right now and யோ leading. என்னயா இப்படி குசு Now கடிக்குது? it's Thuram. Aims beyond the defence. Thuram is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. So look, நீ plays it முன்னாடி forward. ஈவென்ட் ப்ளே பண்ண Ronaldo gets flagged offside. தெரியும். நீ தான் அது லைட்டா கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. இதுமேட்டு எல்லா ஈவெண்ட்டும் ஆடிடலாம். And he skips past his man. And this is Ronaldo. இவன் யாரா? அவன் ஃபுல்லா பிரஷரை போட்டு வந்துட்டுறான்டா யாப்பா. It's Cristiano Ronaldo. Oh, the ball's... Oh, what has happened here? Chance. நல்ல பிளேயரா இருந்தா கொஞ்சம் டஃபா போவோம் மேட்ச். This is getting better and better. ரேங்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பிளேயர்ஸ் வருவானுங்களா என்ன? As can be. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy.
So that's 2 now ப்ளே without பண்ணவங்க reply. டாம் பாய் கனெக்ட் ஆறானா பாப்போம். டாம் பாய் லைவ்ல இருக்கானா நான் அப்போ? Peter, they've got them where they want them. He's got away. Iniesta showed டாம் plenty பாய்னா of zest in கனெக்ட் ஆனா getting to the 4 ball, கோல் but couldn't quite 10 sort it கோல் out. அடிப்பான வச்சு சொல்லி அடிப்பான். Guys, he's I think he's a YouTuber. Wait, we will cook him அப்படினோ. Dealt with nicely by இல்ல the பிசி defense. லைவ்ல மட்டும் தான் ப்ரோ ஆடுவான் அவன். ஆஃப்லைன்லனா ஆட மாட்டான். Isn't the best. Now it's Cruyff. Now it's Roberto Carlos. Great ball and he's in. As smooth as it gets. நான் ஒண்ணு இதுல ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளேயர் இல்லன்னு நினைக்கும் போதே கொஞ்சம் மனசு குளிர்ச்சியா இருக்கு ப்ரோ. நிம்மதியா நம்ம கேம் ஆடலாம். What do you think now about that goal? Well, I thought once he got the first part of it right by getting his knee over the ball, it was always லாஸ்ட் மேட்ச் வந்தான் பாரு அப்பா பெருக்க வச்சிட்டாயா. ஃபார்லான் கோல்னா ஃபர்ஸ்ட் டச்ல அடிக்கிறாயா அந்த ஸ்பீட். அதான் எனக்கு புரியல. ஃபர்ஸ்ட் டச்லனா எடுக்கிறது கஷ்டம் ப்ரோ. அந்த கிக்கிங் போர் கரெக்டா லெவல் கொடுத்து. To the left. Roberto Carlos. Oh, that's fabulous. Justin's mighty effort. அதனோபி And somehow he's நேத்து managed to டாம் miss பாய it. ஒருத்தன் 5 கோல்ஸ் அடிச்சு வெளியே அனுப்பிட்டான். Bastoni with the clearance. And that's another good win of the ball. ப்ரோ நான் தோத்தால ஒண்ணும் இல்ல ஜெயிச்சால ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. But I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. அவனை விட 24 hours பைத்தியவனா இருப்பானுங்கயா. 24 மணி நேரம் கேமை மட்டும் ஆடுறாளுங்க இருப்பானுங்க. வாங்க மோகன். ரகுல் பிரீத் சிங் ஆடுனா வருது சென்ட் ஆடு. Cruising it at half time, 3-0 ahead. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Caicedo. Lovely pass, but can he get there? Knocks it into space. That's just playing it safe and simple. No, again, there's no way through. Pull it. Iniesta. That looks a good ball through. Look at the space here. கியூட் நெக்கல் வாழ்க்கை சிக்கல். ஒரு மேட்ச் லோஸ் பண்ணதுக்கு அங்க எனக்கு கேமே விளையாட தெரியலன்னு அவனை வாய்க்கிறான். ஓ அவனே கலாச்சிக்கிறானா? ஓ ஆமாயா அவன் ஸ்டாண்டர்டிங்னா ஒரு மேட்ச் தோத்தா எப்படி ரொம்ப பயங்கரமான ஆப்போகிட்ட மட்டும் தான் தோக்கணும் இந்த மாதிரி. ஆனா அவன் 5 கோல் 5-0 வாங்குறாளவனா அவ்வளோ மட்டமா வாங்கினான். Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass was lacked pace. 153. Iniesta. They want to be quick here. It's breakaway time. Iniesta conjures time and space where few can. Now it's Cristiano. 5-1. ஓ ப்ரோ ஒன் லெவலுக்குலாம் நீ டாப் 500 அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் 881 ரேங்க் இன் டோட்னம் டோர்னமெண்ட். ஆனா ஈவெண்ட் ஓ ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. இதான் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் நான் ஆடுறேனே. எந்த இதுவுமே ஆடல. இப்போதான் இன்ட்ரு தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்றேன். பார்ப்போம் எவ்வளோ ரேங்க் போலான்னு பார்ப்போம். ஆப்போ வந்து டிவிஷன் 2. யார் இந்த மேட்சா? யோ எனக்கே ஃபர்ஸ்ட் தெரியலையா. நான் என்ன நினைச்சேன் ஃபுல்லா இன்டர் மிலான் பிளேயர் மட்டும் தான் வச்சு ஆடணும் போல அப்படின்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறமா தான் தெரியுது பிளேயிங் 11+1 ஒரு பிளேயர் சப்ல வச்சு ஆடலாம் போல. இப்போதான் தெரியும் எனக்கு. அதனாலதான் நான் 2 தடவை இல்ல டாம்பாய்க்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா ஆப்போ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா தான் இருந்திருப்பான்.
Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Oh, what a mistake! Triol deals with that comfortably. Iniesta. It's a searching pass. ஈவெண்ட்ல இது ஸ்மார்ட்டஸ். ஓகே 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 என்ட்ரி ஈவெண்ட் ஓகே. போனா அவன் தரமான ஆட்டக்காரனா தான் இருந்திருப்பான். No way through. And the counter is on. யாரா இவன்? And the whistle has gone. Tomboy, I played against 3300 team strength Oppo in division match. My team strength is 3158. How do you expect us to play against them without smart assist? ப்ரோ என்னை கேட்டேன்னா டீம் ஸ்ட்ரென்த்து மேட்ரு இல்லை ப்ரோ, கேம் பிளே தான் மேட்ரு. ஒரு வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளேயரு எனக்கு புரியுது. எப்படின்னா இப்போ நானே வச்சுருக்கேன்னா, இப்போ கார்லாஸ் வச்சு எட்ஜ்டு கிராசிங் இருக்கும், பிளிச் கலர் இருக்கும், ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவானுங்க, எல்லாமே ஒரு விதத்தில் நியாயம்தான். பட் 3158 ரேங்க் நீ டீம் ஸ்ட்ரென்த் வச்சிருக்கனா உன் டீம் நல்ல பிளேயிங் லெவனோட டீமாக தான் இருக்கும். எனக்கே டிவிஷன் மேட்ச்சில் அப்படி தான் வரானுங்க. இப்போ நானே ஒரு 2-3 கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். பட் எல்லா வாட்டியுமே அந்த பவரை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆடுறது, இல்லைன்னு சொல்ல. பட் ஆனால் நீ மட்டமான அவன்கிட்ட தோக்கூடாது, உன்னோட ஃபைட்டை கொடுத்து தான் தோணும். நீ அவனை ஒரு கோல் அடி கொடுக்குது அவன் கதறணும். எனக்குன்னா டாப்பு அன்னைக்கு ஒருத்தன் வந்தான் 7000 ரேங்க்கோ 7000 கூட இல்லை 2500 ரேங்க் பிளேயரோ என்னமோ கனெக்ட் ஆனான். தனியாக ஃபுல்லாக எப்பிக்கு ஷோ டைமிங் எல்லாமே இதுதான். கேம் பிளே மேட்டர்ஸ் ப்ரோ. யாரா அவன் தாவறான்? Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Now it's Pullet. நீ ஷாட் எடுக்க விட்டாதானே அவன் ஷாட் எடுப்பான், நீ ஏன் ஷாட் எடுக்க விடுற? எஸ் ப்ரோ, 1 or 2 மேட்ச் ஓகே, பட் டிவிஷன் 1 போகிறதுக்கு வெரி ஆயிடுது. மோஸ்ட் ஆஃப் போவர்ட் அண்ட் ஃப்ரீ எபிக் தான் இருக்கு டீம்ல. ப்ரோ இப்போதான் ப்ரோ என் டீம் பார்த்தோன்னா இப்படி எப்பிக்கா ஜொலிக்குது. நானா வெறும் போவர்ட் வச்சு மட்டும் தான் ஆடி இருக்கேனே. நானும் F2P தான் ப்ரோ இருந்தேன். லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 months தான் ஒரு 2-3 ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடச்சிது. என் கை காசு போட்டு ஒரு 2-3 நல்ல பிளேயர் எடுத்து வச்சேன். அது முன்னாடி என்கிட்ட ஒரு கார்டுமே இருக்காது. என் ஓல்டு பழைய லைவ் வேணா போய் பாருங்க, அதில் என் பிளேயிங்கில் அவன் எப்படி இருக்குன்னு. வெறும் போர்டு தான் வச்சுருப்பேன். அதை வச்சு தான் டிவிஷன் புஷ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா இப்போ எப்படின்னா கேமில் பெஸ்ட்டு 3-4 கார்டு வச்சிருப்பானுங்க. ருமினிகா ஒருத்தன் வச்சிருப்பான், 8 வச்சிருப்பான். வெறும் போர்ட் சென்டர் பேக்ஸ் வச்சு தான் அவனுக்கு கூட ஆடுவேனே. நெக்ஸ்ட் சீசனே நான் போர்ட் வச்சு தான் புஷ் பண்ணலான் இருக்கேன். நான் நெக்ஸ்ட் சீசன் மட்டும் வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னா கண்டிப்பாக நான் போர்ட் வச்சு தான் புஷ் பண்ணுவேன். ஆனால் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்லைனா வாய்ப்பே கிடையாது புஷ் பண்ணுறதுக்கு. சாம்பியன்ஸ் லீக் யார் வின் பண்ணுவா? எனக்கு அர்சனல், உனக்கு மச்சி. எனக்கும் அர்சனல் தான் அடிக்கணும். இல்லைனா மேன்யூ ஒரு கம்பேக்காக இதை ஜெயிச்சானுன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு டவுன்ஃபால்லேருந்து வரானுங்க. ஓ நான் உங்களை தப்பு சொல்லலை, பட் என்ன பக்கம் இங்கே சைடில் சொல்கிறேன்னு நீங்களே பாருங்கள். லாஸ்ட் சீசன் போர்ட்டில் புஷ் கஷ்டமாக. கரெக்டு தான். ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் ப்ரோ, தட்ஸ் ஆல் ப்ரோ. நானும் சும்மா தான் ப்ரோ சொன்னேன். நானும் அதை சும்மா தான் சொன்னேன். இந்த ஸ்மார்ட்டஸ்ட் யாரால அடிக்கிறது கஷ்டம் ப்ரோ, அதுக்கு வேணா நான் அப்செட் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஆனால் அந்த மாதிரி ஆப்போசிட் பீட்டே பண்ண முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அடிக்கலாம், கேம் பிளே தான். வித்தவுட் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆப்போவா அவன் இருந்தானா அடிக்கலாம். நோ ஹேட். ஸோ இதில் என்னையா இருக்கு? நான் எல்லா சீசனும் போட்டு வச்சு தான் போகிறேன். நீ வேற ரகம் யா. ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் மட்டும் ஒழிங்க, சீசன் போட்டு வச்சு ஆடுறேன். And the promise of a match that will really get the juices flowing.
லாஸ்ட் மேட்ச் இதுல டிவிஷன் போட்டேன் பாத்தீங்களா எப்படி வந்தான் பாரு அந்த ஆப்போ இங்க இருந்தோ தவுறான் ஷாட் கோல் போகுது எங்க இருந்தோ போடுறான் பாஸ் போகுது ஹாய் ப்ரோ ஸ்மால் ஃபேன் வாங்க ப்ரோ யாசர் வணக்கம் ஐயா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ The support is in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Action has already started. Okay, I'm probably going to be accused of I think இவன் கொஞ்சம் நல்ல ஆப்போ Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. What type of player? Yeah, he's very confident defensively. Man U for me but ஜெயிக்க மாட்டாங்க So he's not the type damn bro அவ்வளோ rushing up and down the flank at 100 miles per hour delivering crosses. Man U ஜெயிச்சா நல்லா தான் இருக்கும் பட் ஆனா அர்சனல் அடிக்கணும் ப்ரோ பாவம் அடிக்கவே இல்லை ஒரு வாட்டி கூட அடிச்சா சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ Inviting looking ball that. Oh, well measured. Harish bro still I have 5 It was such a clever idea to lift it into his path. but I am smart assist player I upset that yo smart assist player பரவாயில்ல இந்த கலிகாலத்துலயும் இப்படி ஒரு மனுஷன் நான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தாங்க யூஸ் பண்ணணும்னு அப்செட் பண்ணிக்கிறேன் அது வரையும் சந்தோஷம் ப்ரோ ஆனால் எங்கள் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்மார்ட் அசிஸ்டே போட மாட்டேன் நான் பத்து நீனு கதை கொடுப்பாங்க அவங்க மத்தியில் நீ யூஸ் பண்ணணும்னா அது ஒத்துக்கிற பரவாயில்ல And here's Hullet. He's got away. Hullet plays it in. And he's there to clear it. Barella into Milan, yet to have an attempt on goal. Iniesta can so cleverly bypass the press. கரெக்டா நல்லா ஆடுறான்ப்பா நண்பர்களே இவன் கொஞ்சம் நல்லா ஆப்போம் நண்பர்களே இவ்வளோ நேரம் வந்ததுலேயே அவன் ஒருத்தன் தான் கொஞ்சம் நல்லா பிளேயர் நல்ல பிளேயர்மா He's had it nicked away. Not the most convincing of passes. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Now it's Cruyff. And the through ball. Cut out. Really nicely done. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough. And he knows. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Great vision. Opts to play it back. Yeah, they were looking for a counter-attack. Caicedo. And it's Iniesta. Del Piero. Barella. And it's Del Piero. Kilishoy. Yo, சரியான வெட்டுப்பா And he's really put himself on the line. ரிமூவ் பண்ண கூட போ பரவாயில்ல ரெடியூஸ் தான் ரெடியூஸ் த அக்யூரசி ஆஃப் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டோட அக்யூரசியாவது இது பண்ணலாம் அவனுங்க சொன்ன மாதிரி தனி லாபியே எடுத்து வரலாம் ப்ரோ பெஸ்ட் இந்த சீசன்ல போனா ப்ரோ மை ஸ்ட்ரென்த் லாஸ்ட் சீசன் தான் ப்ரோ 3050 கிராஸ் அச்சீவ் டீம் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைட் மை டைம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பட் ஐ காண்ட் மேட்டர் ஷிஃப்ட் தட்ஸ் வை ஐ எம் யூஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க ப்ரோ 2-3 பேர் இருக்காங்க லாஸ்ட் சீசன் லாஸ்ட் நேரத்தில் வந்து ஒரு சில பேர் மைனஸ் பண்ணிட்டு பாயிண்ட் எத்த முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே ஏன்னா அதுதான் ஒரு ஒன்லி ஆப்ஷனாக இருக்குது வின் பண்ண Passes coming off in quick succession here. Just eases him off the ball. என்னடா இது ஏய் இந்த கோல் எப்படி போச்சுன்னு எனக்கே தெரியல ப்ரோ ஏதோ பண்ணி கோல் அடிக்கிறான் ப்ரோ இது நானா இருந்தா கதறிட்டு இருப்போம் ப்ரோ அதெல்லாம் பாவையாவ Just so calm under pressure.
take time, It's but going to be once the you final switch action to of the first manual half. gameplay, then you cannot. But it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still Smart very test much up for ஆடாதீங்க ப்ரோ, grabs. எனக்கு தெரிஞ்சு On the evidence ஸ்மார்ட் of டெஸ்ட் what we've seen, ஆடினாலே they're உங்களோட worth கேம் their பிளேவோ lead போயிடும். and நீங்கள் அது genuine எப்படின்னா intensity கேமை and யோசிச்சு leading ஆட purpose முடியாது. behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that அதுதான் bit ஒரு more. சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே Inter இருக்காது Milan can be வித்தவுட் fairly ஸ்மார்ட் டெஸ்டோட satisfied then. போனா. It's so far உன்னை sorted for ஆப்பனண்ட் them, வண்டியாக and it's கேட்டுக்கிட்டு தான் 1-0 ஆடுவான். at the break. ஒரு நிம்மதியே இருக்காது. So we're just settling back into this second half. Well, if you're ஆனா him, ஒரு it's a good ஆப்பனண்ட் time to எனக்குன்னா start moving ஸ்மார்ட் டெஸ்டா around வந்தா the எப்படி Peter. திட்டுவான்னு மட்டும் Entice கேளுங்க your சாட்ல. opponents out. See if you can open them up a bit more. வெறுப்பா இருக்கும் ஆடுறதுக்கு. Whatever he had in mind, that was not it. Threads one in. Now it's Punnett. Oh, he'd have done well to reach that. வாங்க ஈரான், வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ப்ரோ இந்த ஈரான் வந்து வருடுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இவரு நீ வருண் தானே தலைவா? ஈரான் நம்ம ஈரான் வந்து அந்த ஈரான் வந்து மாடரேட்டர். Barella puts his foot on the gas. ஐ திங்க் இவன் ஒரு ஸ்மார்ட் பிளேயர்னு நினைக்கிறேன். இவன் வந்து ரியல் லைஃப்ல ஒரு ஸ்மார்ட் பிளேயர்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பட் ஆனா ப்ரோ வந்து இந்த ஈவெண்ட்ல ஸ்மார்ட் இல்லாதனால ஸ்ட்ரகிள் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட கருத்து? ஏன்னா இவன் கேம் பிளே பார்க்கறதுக்கு அப்படிதான் இருக்கு. Inter Milan are still that goal to the good. Oh, he's onto this. Been there, done that. Unfortunately, you immediately want. ஈவெண்ட்ல எஸ்ஏ இல்ல ப்ரோ இவன். ஆனா வித்தவுட் ஈவெண்ட்ல ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்றேன். $2.31K வேற மாதிரி. It's gone out for a throw in. மச்சி சின்ன ஒர்க்கு நாளைக்கு வரேன் பாய். ஓகே மாமா, போயிட்டு வா மாமா. நாளைக்கு வேற ஒர்க்கு லீவ் போடுற மக்களே. சமாகாண்டாது வேலை போகிறதுக்கு. அதனால நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் லைவ் வந்தா வருவேன். That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product. He's got to go! And he looked every bit the assured keeper there. Kilitsoi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Inter Milan have their second corner now. மேட்ச் வர பாஸ் பண்ண முடியாதா? Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. வாங்க ப்ரோ கிஷோர், வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். கமான் நண்பர்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். லைக் பண்ணனா லைக் ஒன்று போட்டு பாருங்க. And that has been cleared. Now there's a fine ball. Takes a shot. போன் மாமா எத்தனை வந்தம்பா. யாரு 1 கோல்? நீயா? ஆமா நல்லா தான் ப்ரோ ஆடுறான். நல்லா அப்போதான். Cruyff absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that. ஓவன் கிட்டே வா. This is getting better and better. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just danger bro. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. He's been called on it. நயா இது? ஐயா ராஸ்மிகா வெட்டிங் பாத்தியா? அவ எப்படி போனா நம்மளுக்கு என்ன ப்ரோ? ஆனா எனக்கு அவ பார்த்தாலே பிடிக்காது. நானே தான். வாங்க வருண் ஐயா, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம்.
It's a promising run he's making on the right. It's Batistuta. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. There will be 5 minutes added time. He's trying to shoot. எனக்கு அனிமல் மட்டும்தான் பிடிக்கும். டாய் 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 நீ அவனா நீ The movement ரைட்ரா. so precise, the finish sumptuous. Inter are such an adept ஓ counter-attacking team. பையன் நோம்புல இருக்கான். நான் பேச்சு பேசுறான் பாத்தியா? நல்ல வேலை புஷ்பா 2 படத்துல அந்த பாட்டு எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லாம விட்டேன். And that will be it. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. Picking up the Man of the Match award. நண்பர்களே, ஒரு அபாரமான வெற்றிக்கு பிறகு எவ்வளோ ரேங்க்ல இருக்கோம்? 1640 ரேங்க்கு. தரம் என்ன மாதிரி நல்லவங்களா இருப்பாங்களோ அப்படி. எதுக்கியா வினி கார்டு வரல யூசிஎல் பேக்கில்? ப்ரோ அவனுங்க அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஏன்னா லாஸ்ட் வீக்கே வினி கார்டு ஒன்று வந்து திருப்பி எதுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணுன்றதுக்காக எடுத்துகிட்டு வரலையா என்னன்னு தெரில. போங்க தம்பி வாலிப வயசு. ஹாய் மச்சி வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நைட்டு கேம் ஆடலாமாயா? நைட்டு எப்படி பிஜிஎம்ஐ வரியா? சுருதிக் முஸ்தபா நீ ரொம்ப நல்ல பையன்தான். கையில் விரல வச்சா கூட சப்ப தெரியாது. இது யாரும் டபுள் மீனிங்காக எடுத்துக்குவானா? இது ஒரு தத்துவம் இருக்கு. பார்த்துட்டு மெசேஜ் பண்ணு. ஓகே 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 ப்ரோ. ஐ காட் டூ யூ போவட். ஐயா பிஜிஎம்ஐல ஸ்பின் பண்ணியா? அது என்கிட்ட காயின் இல்லை ப்ரோ. அது ஆல்ரெடி சுற்றிட்டேன். 2 eFootball டோர்னமெண்ட். 2 eFootball டோர்னமெண்ட்டா? நான் எங்கே விளாட்ற? நான் கதை ஏதாவது இருந்தால் அப்டேட் பண்ணு. நம்மள ஏதாவது ஆடுவோம். ப்ரோ ஹேவிங் கோட்வா ப்ரோ. மை காட். ப்ரோ இப்போதான் ப்ரோ பிளேயராக வரானுங்க. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely P90. here. ஓ P90னா அது என்ன? லெவல் அப் கன்னா? லெவல் அப் கன்னா கிடைச்சிருக்கு உனக்கு? The atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to கன்னை be ஸ்விட்ச் aboard. பண்ணும்போது தான் எஃபெக்ட் வருமே அந்த கன்னா. Well, you've got to say the Nerazzurri certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. Things have got underway here pretty promptly. In a system like this, Peter, the winger fullback combinations. அட சி From distance. A lot of space here, a real opportunity. Raul. A well cut out. No margin for error there at all. There's no respite if you're being chased down like this. Cruyff. He's going to be disappointed with that. Oh, easy pickings there. Peter, if you're looking for a defensive blueprint, then look no further. அப்கிரேட் பண்ணனும்னா நீ ஆர்பி போடணுமே. There's nothing he hasn't got. ஆர்பி போட்டா தான் சீக்கிரமா அப்கிரேட் பண்ண முடியும். கரெக்ட்டா? As I can remember, he just loves to defend and he's always willing to put his ball. நெஸ்டா தரமான கார்டு ப்ரோ இது. Dealt with nicely by the defence. It's a searching pass. Trion calmly anticipates. Caicedo is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That's Raul. The ball is loose and the chase நெக்ஸ்ட் is on. சீசன் போடணும். நீ வளர்றதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் ஆர்பினா போட்டு கார்டுனா கிரியேட்னா ஸ்பின் பண்ணி காசு வேஸ்ட் பண்ற? And it's Del Piero. He's on it. Can he get away? Oh, no shortage of confidence there. Rummenigge clearly is trying to be too clever there. நான் ஒரு காலத்துல போட்டுருந்தேன். இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுச்சு.
That's just playing it safe and simple. வாங்க பிரவீன் ப்ரோ, நான் இன்னைக்கு லேட்டு நான் கதை. Pull it. ப்ரெஷர் சிஸ்டமா இவரு? That looks a decent ball. Plays it across. Well, from ஏய் என்னடா இது? அவன் பாலை விட்டான், தலையெடுத்தான், ராகுல் வந்து டேப்பிங் தள்ளுறான். நல்ல மெமரிஸ் ப்ரோ. டோட்னம் டோர்னமெண்ட் 1-0 வின் பண்ணது எல்லாம் அகெயின்ஸ்ட் நைஸ் ஆப்போனன்ட்ஸ். சூப்பர் சாமுவேல் ப்ரோ, அருமை ப்ரோ. ப்ரோ பாலை ஃபுல்லா நான் தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன், ஆனாலும் எப்படி கோல் போச்சுனே தெரியல இதுல. That's a risky ball, you've got to say. Caicedo. And here's Bullet. RP 360 rupees 380 I think. ஆமா 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 ஆமா, நல்ல கொஞ்சம் பிஸி ப்ரோ. RP போட எவ்வளோ ஆகும்? 360 ரூபா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் RP போறானா கம்மி தான் நினைக்கிறேன், ஏதோ ஆஃபர் இருக்கு இதுல. Cristiano Ronaldo. Oh, good spread. And he was quick to react. And he's picked out the run. There will be 1 minute added time. Well, they put it back in a hurry. It's they're really purring here. And they have extended. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? டிவிஷன் மேட்சோட இதுல ஸ்கிரிப்ட் அதிகமா இருக்கு போலயே. Delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been? And the referee brings the first half to a close. இது ஏதோ நடக்குது ப்ரோ. நான் கையில வச்சிருந்த மேட்ச் அப்படியே மாறுது ப்ரோ. Not to be down by more, Tito. The manager's going to have to come up with something a little special. இப்போ வஸ்டா இருக்கே. Otherwise, this one's as good as done. ரொம்ப கொடுக்கணும் மக்களே. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Stood up well to him there. ரவினே விடு, நீ பழைய பிளேயர் நான் ஒத்துக்கிறேன். Was certainly sturdy. பதிவு பண்ணினே இருக்க பாத்தியா? And here's Iniesta. ஏய் ஒத்த யாரா அவன் ஏதேதோ பண்றான். Rummenigge. He's found a way past. ஏய் ஆஃப் சைட்லயா? ப்ரோ ஆஃப் சைட் இல்லையா ப்ரோ அது? யோ என்னயா நடக்குது இந்த மேட்ச்? எனக்கு புரியல எனக்கு. அவன் ஏதேதோ பண்றான். ஒத்த இவன் வேற சேவா எடுத்து போடுறான். Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Decent progress down the left. Oh, it's come loose. என்னடா நடக்குது? He is through here. He's whipped it across. Cleared without hesitation. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Lovely bit of skill. Caicedo defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Played back. Just too much pressure. Had to shoot. ஐயோயோ ப்ரோ. And the keeper threw out a limb. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. It's really well manoeuvred. Passing is crisp and sharp. The pass is intercepted. Del Piero. And Inter now could counter-attack. And that pass just didn't quite work. Well, he got rid because he was under pressure. Schultz changes him with that pass. That's a sharp pass. Looking to play him in. யா பிசி இவன் ஓஜி ஓல்டு பிளேயர் தான்.
They need to play this quicker in transitions நான் like முன்னாடி this. ஆடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. இதுமா எனக்குன்னு And தனியா it's ஃபோன் இல்ல. Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo. He's found a way through. Here's a corner. Into Milan with their first corner. மொத லாஸ் First in the ப்ரோ. game for either side, actually. Roberto Carlos goes short. Great chance. ஃபேக் ஷாட் போட மாட்டானுங்க ஐயா. ஐயோ. Van Dijk. Keep the ball and you win the game. It really is அத்தா that பி simple. கேம் ப்ரோ இது. Homes beyond the defence. Raul, Saliba simply refused to be outdone there. Roberto Carlos, and he welcomes it in. There will be 1 minute added Oh, time. that is a nice touch. Played into the middle. That has earned a reprieve for the time being. It's their second corner of the game. பிஏ விட கேவலமான கேம் ப்ரோ இது. ஒருத்தா நான் அவ்வளோ கமிட் பண்ணுறேன். என்ன ஓல்னே புரியல ப்ரோ. எனக்கு சத்தியமா என்ன ஓல்னே புரியல. எப்படி ஒருத்ததுனா கோல் போதுனே புரியல. ஓலா இருக்கு ப்ரோ. ஆனால் இது என்ன ஓல்னே புரியல ப்ரோ. ஒருத்தா டிவிஷன்லாம் ஸ்கிரிப்ட் போடுறீங்கன்னு பார்த்தா ஈவெண்ட் டீமாடா டே. ஜெயிச்சாலும் ஒன்றும் தரப்போறது இல்லடா நீங்கள். எல்லாம் ஓலா பண்ணுறீங்கடா. ஓலா இருக்கு ப்ரோ. ஓலா இருக்கு. 4 ஷாட் ஆடி இருக்கு போனா நான் எவ்வளோ 5 ஷாட் எது நானு Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch. 5 இல்ல 4 ஷாட் ப்ரோ. 4 ஆன் டார்கெட்ல ஆடி இருக்கான். கீப்பர் 4 சேவ் எடுத்து போட்டுருக்கான். மக்கா வத்தா என்னடா இலவிது. அவன் 4 ஷாட் 4 இது ஆடி இருக்கான். இதுல ஒரு பிளஸ் இருக்கு. எஸ்ஏ வராது. யோ ஒத்த என்ன ப்ரோ அதுக்குன்னு இப்படியா? ஓ ரொம்ப வஸ்ட் ப்ரோ. ஸ்கிரிப்ட் எப்படி போடுறானுங்க? யோ மைனஸ் எவ்வளோ ஆகும்? 20 மைனஸ் அது. ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். இவனுக்கு மட்டும் எப்படி ப்ரோ 4-5 எப்பிக்கு சேர்த்து வச்சிருக்கான்? இது நான் வச்சேன். ஆனா பிளேயரு உள்ள 2 பேர் ஆடுறான். போட்டான் கலிபாவை தூக்கி ஒரு பிளேயர் பார்த்துட்டேன்.
So welcome one and all இரவும் to a ஒன்றாக picturesque evening here. பகலும் A clear night, all ஒன்றாக the ingredients for a showcase game that the passionate crowd நடக்குமா? demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, you've got to say the Nerazzurri certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. The action has already started. Who do you, Jim, see make... சாங் சூப்பரா போடுறீங்க. என்ன பண்றது, சரிகமாப்பால ஒரு இது வாய்ப்பு கேட்டேன், தரமாட்டேன்ட்டாங்க. They'll want to make the most of this turnover. Good running, strong and purposeful. It's and the keeper has கண்ணாடியில டெஸ்ட் ஏதோ உண்டுது ப்ரோ. Really anticipated that well, didn't he? அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். கண்ணாடி கொஞ்சம் டெஸ்டியா இருக்கு. நண்பர்களே, ஃப்ரீ கிக்க ஸ்கோர் பண்ணுவோமா மாட்டோமா? என்ன ப்ரோ, ஃப்ரீ கிக்னா பிசி தான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு போலியே அப்போ. ஃப்ரீ கிக்னா நீ தானே வாத்தியாரேன்ற மாதிரியா? Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So a breakthrough already. Cruyff really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there. ஓ ப்ரோ, அந்த இடத்துல வில் பவர் ப்ரோ, அது ஷாட் ப்ரோ. எம்பாப்பே வில் பவர் நல்லா தெரியுது, அது ஷாட். And it's been taken short. பார்த்தேன் முஸ்தபா, நானும் நோட் பண்ணேன், இப்பதான் நோட் பண்ணேன். Iniesta powering forward here. Cruyff gets a good foot in there. Now it's Mbappe. Now that looks a decent ball. And he's there to belt it away. And smartly reclaimed. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Bro, Volleyed effort. That's unlucky. The idea was really smart. எம்பாப்பே பிசி ப்ரோ, பறக்குறான் ப்ரோ எம்பாப்பே. And it's Cruyff. இப்போ என்ன ஃபார்ம்ல தல இருக்கான் எம்பாப்பே? ஏபிசி ஏதா வந்துட்டானா? Pirlo. Triol spots it and intercepts. Cruyff. இல்ல டீல தான் இருக்கானா? And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Iniesta conjures time and space where few can. Now it's Mbappe. And it's Neymar. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. டீல இருந்தா நல்லது. ஏன் ப்ரோ? Oh, strongly challenged there. Yeah. Mbappe. Iniesta, the specialist in tearing teams apart. Oh, that's a very decent ball now. And the shots. This is getting better and better. Well, Peter. And we've reached half-time. Any strong opinions on the first half?
Well, I think கீழ things have worked இருந்தா out pretty well நேத்து so far, Peter. பாக்குறப்போ If it ain't இன்னைக்கு broke, don't fix it. So the ஓகே manager has ஓகே to ஓகே resist Please make change sure to at this watch the stage. screen for an information Inter bulletin Milan from the regional ahead police 2-0, department. and they are looking good. And the second half gets underway. And here's Cruyff. Nicely weighted ball. It's a promising position. And this is Ronaldo. It's had a shot. In for the pieces. லாஸ்ட் மேட்ச் இதே மாதிரி தான் ஆப்போனன்ட் என்கிட்ட கோல் அடிச்சுட்டு போனான். இதே மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு. என்னடா இதுன்ற மாதிரி இருந்தது. நம்ம மேட்ச் இப்போ எனக்கு இதுவாது. Grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. 3-0, and things are starting to look awfully cozy. நெக்ஸ்ட் வீக் ஏதோ கேமை மாத்தக்கூடும் கார்டு ஏதோ வருது ஆனா. Perfectly measured that. Cleared without hesitation. ஏதோ பயங்கரமான கார்டு வருது அது மட்டும் கன்ஃபார்ம். Oh, he's been caught napping. Wriggles his way through. கேம்லயே பெஸ்ட் கார்டு வருது. ஆனா எப்பப்பனா காயின் ஆஃபர் வருதோ நெக்ஸ்ட் வீக்ல பயங்கரமா இதோ லிங்க் அப் மேனேஜரோட வரான்யா 200 பேக் வருது. அதுல எனக்கு தெரிஞ்சு ருமி தான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப கரண்டா ரெண்டு பிளேயர் பிளஸ் ருமி இருப்பாங்க அதுல வேணா பாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் நினைக்கிறேன். ருமி வந்து தான் ரொம்ப நாள் ஆகுது. மண்டே பேக்ல ஏதாவது சம்பவம் பண்ணியப்பான் பாரு. Looks a good ball through. Only Peter Michael can do this. Daily gameல என்ன வரும் ப்ரோ? 1 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, 1 டாப் முடியும். ப்ரோ நான் தான் ப்ரோ டெய்லி லாப்ஸ்ல வாய்ப்பு இருக்கு. ஏதாவது தரமான பிளேயர். ப்ரோ ஸ்கிரீன் ஸ்டக் ஆயிடுச்சா? ஸ்கிரீன் ஸ்ட்ரக்கா ப்ரோ? ஆமா மச்சி ஸ்ட்ரக். ஒரே நிமிஷம். Only Peter Michael can do this. ஒரே நிமிஷம் வரேன்யா. டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணோம். ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. மேட்ச் முடிச்சுட்டு பண்ணுறேன். கேபிளை தான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி பண்ணோம். ஒரே நிமிஷம் மேட்ச் முடிச்சுட்டு பண்ணுறேன். Utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show all about one side's remorselessness, ruthlessness, relentlessness. Having been named man of the match, and deservedly so.
Any reflections on what you've seen, Jim? Well, the look on the manager's face Because of coin says it offer all. and Monday He knows back. he set his attack up. இல்ல மண்டே வந்து ஷோ டைம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு கொரோனா வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. அந்த R9 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. மேபி இன்னொரு ஸ்லாட்லான் வர மாதிரி ஏதோ பேச்சு போயிட்டு இருந்தது, அது வரலாம். டெய்லி கேம்ஸில் அப்டேட் ஆகும். ஸ்லோவாக இருக்கு இப்போ. ஐயோ, இன்ட்ரி பிளேயரில் பெர்டின் வரலான்னு பார்த்தேன். 6 வந்தாலும் நம்ம ஸ்பின் பண்ண போகிறது இல்லை. பட் அண்ணன் கிறிஸ்டியானோ வந்தால் கன்ஃபார்ம் ஸ்பின் இருக்கு. ப்ரோ நானே காயின் ஆஃபர் போட போகிறேன். சேல்ரி வந்தோடனே காயின் ஆஃபர் போட்டுருவேன். மொத்தமாக பண்ணுறது எனக்கே மனசு கேட்க மாட்டேங்குது. இது ஜிம்மில் வர ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு வர ஒரு 1500 ரூபா ஃபீஸ் கட்டணும். இது ஃபிஷ் ஆயில் வாங்கணும், கிரேட்டின் வாங்கணும், அடுத்து ப்ரோட்டீன் ஓட்ஸு, அது 10 நாளைக்கு 400 ரூபா வருது. ஒரு மாதத்துக்கு வாங்கினா அது ஒரு 1200 ரூபா. இதே ஒரு 4 ரூபா செலவு இருக்குது. இதில் டாப் அப் மயிர் வேறு தேவையான்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பட் ஆனால் இதுக்கு மேலே விட்டா திடீர்னு புஃபான் விட்டானா எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா புஃபானை விட்டா அதோட ஜிகே வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப நாள் ஆகும். ப்ரோட்டீன் பொறுமையாக எடு. பவுடரில் ஒன்றும் இல்லை முஸ்தபா. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஜிம்மு 6-7 மாதம் ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக போயிட்டு தான் இருந்தேன். அப்போதான் சப்ளிமெண்ட்ரி எல்லாமே எடுத்துட்டு தான் இருந்தேன். There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. A giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. For just joining us, we are already underway. Nicely aimed pass. அப்போ புஃபானுக்கு பேக் வைப்பா? கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு பேக் வைப்பு இருக்கு புஃபானுக்கு. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Do you think he's feeling the effects of that? வாங்க ஆலன், வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Bro, can Carlos grow from this location? எனக்கு தெரிஞ்சு இது கோல் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நான் ப்ரோ கையில பிடிக்கிறான். Certainly packed a punch. And he's managed to get free. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's found the way through. பெக்கம்பர் எங்கந்திரா வந்தான்? திடீர்னு ஓடி வரான். Getting this one clear. Oh, he's done very well to take that back. Did well to step in there. That was more than necessary. And he thumps it clear. பாதாம்னா சாப்பிட்ற பணக்காரன் தான் ப்ரோ. எங்கள் வீட்டில் எப்படின்னா உடம்புக்கு ஒன்று நல்லது இருக்குன்னா அதில் காசு செலவு பண்ணுறதுக்கு யோசிக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. எங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே இந்த பாதாமு, டேட்ஸு, நட்ஸு இது எல்லாமே எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும்.
and fruits. Good looking ball. Tries to play it through. Oh, what has happened here? It's fallen kindly here. Go in front. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. அப்படியா, அப்போ எனக்கு ஒரு 1 kg பார்சல் பண்ணி விடு. Inter Milan are in front now. The game's only goal. Well, I'd remind those players. That's surely a foul. Free kick. If you are rich, I am poor. உன் ஐடி பார்த்தாலே தெரியும் யார் ரிச் யார் புவர்னு. டம் 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 டிங் டம் 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 டம். என்னைக்கு எக்ஸாம் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட்? ப்ரோ கீப்பர் ஒருத்த அப்படி அடிக்கிறான். சரியான ஃப்ரீ கிக். He was well placed to deal with that. சேவ் ஃப்ரம் கார்னர்னா, பட் ஆனா கார்னர் தரல. யாரா இவன்? That is old card, you have new card. ஐயா பிரான்ஸ் டீம்ல ஹோல் பிளேயரே இல்ல. காண்டா இதுல அதான் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஆவறானுங்க. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Caicedo. And it's Iniesta. தப்பு பண்றேன்டா. Shit. Oh, good spread. And the pass is intercepted. Tries to pass it through. And he's been shifted off it. Inter Milan looking to go into the break, 1-0 up. And he's managed to get rid. Caicedo is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And the two sides பெக்கம்பர் இவ்வளவு தூரம் ஏறான். வா. only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. He is through here. Foul. Full box to box, 8 box to box இருக்கு. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் அதிகமா இருக்கானுங்க. கேண்டே ஜயம்ரி அவனா இருப்பானுங்க. ப்ரோ அது ஆங்கிள். Not much doubt about who's going to take this one. மாவே நான் அடிக்க மாட்டேன். To create a cushion between them. And another try. Ronaldo. Attempt which in Tap in hindsight ra. probably just beyond him. Oh, he's usually such a good finisher. எப்படி ப்ரோ விட்டான் அந்த ரொனால்டோ? தூக்கி எங்கேயோ அடிக்கிறான். phenomenal finishing. ஆப்போக்கு நெட்டே கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ப்ரோ என்கிட்ட 1.7k காயின்ஸ் இருக்கு. ஸ்பின் பண்ணவா இல்ல மூடிட்டு எந்த பேக்குக்கு ப்ரோ போற? ஐயா அந்த ஆரோவை கொஞ்சம் கீழே இறக்குங்க ஃப்ரீ கிக்ல. எனக்கு ஷார்ட் ஃப்ரீ கிக் எனக்கு அடிக்க தெரியலையா? அதுக்கு ஒரு பிராக்டிஸ் போனோம் நான். எந்த பேக் போறீங்க சூர்யா? 1.7k காயின்ஸுக்குனா நீங்க பேக் போறது வேஸ்ட் ப்ரோ. யோகி எங்க ஆளே காணோம் தெரியலையே. கதைன்னு தெரியலையே. ஒரு வாரமா இந்த வாரம் ஃபுல்லாவே நான் யோகியை பார்க்கல லைவ்ல ஒழுங்கா. நானும் எதுவும் கேட்கல, ஏதாவது வேலையா இருக்கணும் விட்டேன். Inter Milan carrying a 1-goal lead. Oh, red, nice interception. Edmilson, the man that is tenacity personified. Oh, that's a key interception.
And that was very necessary. Creole promptly onto that, and that is that. Pullet powering forward here. Now it's Cristiano Ronaldo. This might எந்த பேக்குக்கு ஐடியா இல்லை அப்பனா சேர்த்து வைங்க ப்ரோ. ஏன் பேக் ஓப்பனிங் பண்ணுறீங்க? அகாடமியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மச்சி ஃப்ரீ கிக்கு பண்ணணும். இது வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்ளமே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதில்லை. Inter Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Played out to the right. Azar. Caicedo kept his eye on it, and he's there. Iniesta can so cleverly bypass the press. Cristiano! நாடா கீழ அடிச்சா மேலே ஏறுது. Oh, he has levered that. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. கார்னர் கிடைக்குன்னு பார்த்தேன். Iniesta. Passes coming off in quick succession here. Roberto Carlos. A well cut out. No margin for error there at all. ரொபோட்டோ வச்சு நீ மான்ஸ்டர் பண்ணு. Intercepts the throw. That's well read. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. Bro, save coins for World Cup. Super cards will come. ஆமாம் ப்ரோ, தரமான கார்டுகள்லாம் வரும் வேர்ல்ட் கப்புக்கு. வேர்ல்ட் கப் சீசன்ல விடுற எல்லா கார்டுமே வருது. He's shifting through the gears here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. யாரா மொத்த எப்படி டாக்கிள் பண்ணுங்கறான் பெக்கம்பர்னா டிஎம்எஃப்ல போட்டு ஆடுறானா? No, that is pretty much the end of that. Now it's Cristiano Ronaldo. யோ பிரஷர் கொடுத்தா டாக்கிள் வந்துச்சு ப்ரோ. Getting too much time on the ball here. That is good pressing. He's had a shot. Edmilson. Cruyff. Now it's Cristiano Ronaldo. And that has put paid to that. Iniesta. It's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. 2 added minutes has been indicated. Iniesta. Oh, good take in a good area. Knocks it into space. Tries to thread one through. Whatever happens, that's the kind of movement which... Oh, shooting chance! Oh, that's horribly mistimed. It's penalty. Inter Milan. நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. அக்கா எதுக்குடா பெனால்டி டேய் அசிங்கமா கேப்பேன் அப்படின்றான். அடி ரெஃபரி வந்து ஐயா போ ஐயா அப்படின்றான். மொட்டை இப்போதைக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. இப்போதான் ஒரு டிஸ்ட்ராயர்ல விட்டான். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்ல வந்தது. வாய்ப்பு கம்மி தான் மொட்டை வர்றதுக்கு. சில்வா ஏதோ பேச்சு போயிட்டு இருந்தது வர மாதிரி தான். இப்போ கோல் டிஃபரன்ஸ் வர இதுவா இருக்கும் ப்ரோ. Tuesday I think for World Cup R9 will come. பார்க்கலாம். It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. Division 5 player யா இவன். Having been named man of the match. ஆங்கர்மேன் வேணுமா? இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு நிறைய டைம் ப்ளே பண்ணணும் ப்ரோ. 2 hours பத்தாது ப்ரோ. மொத்தமாகவே ஈவெண்ட்டு எவ்வளோ 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 4 மணி நேரம் தான் ப்ரோ. 1070 பாயிண்ட்ல இருக்கும் தலை. இப்போ ஒரே லாஸ்.
ச்சே இந்த லாஸ்ட் தான் வெறுப்பாது. அம்மான் மக்களே 5 more likes to 50 likes 30 likes பாருங்க, லைக் அவுட் போட்டு பாருங்க. தூத்தே பாப்பா தூத்தே பாப்பா தூத்தே தூத்தே பாப்பா தூத்தே 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 தூத்தே. ப்ரோ வித் ஃபுல் பேஸ் கார்ட் ஆங்கர்மேன் அண்ட் ஆர்பி வந்தா போதும், என் டீம் ஃபுல்லா பேடா ஆயிரும். காயின் சேர்த்து வை. உன் ஐடி வந்து லக்கஸ்ட் ஐடி எவர். அதனால நீ என்ன சுத்தினாலும் கிடைக்கும். உன் ஐடியும் இவன் ஐடியும் ஒன்று, யோகி ஐடியும். எனக்கு சத்தியமா புரியலையா, 100 காயின்ஸ்ல எப்படி தரானே எனக்கு சத்தியமா புரியல. கதனே புரியல எனக்கு சத்தியமா. பிசி இன் திஸ் ஈவெண்ட் எஸ்ஏ ஹேவ் ஆர் நாட்? எஸ்ஏ இல்லை ப்ரோ. ஆலன் நீ எஸ்ஏ தானே, என்ன பண்ற? டிவிஷன் ஆடு கரெக்டா இருக்கும். ஆங்கர் மேன் நல்லா இருக்கானியா? ரைட் கார்டு அவனே போதுமியா? ஆமா ஆங்கரே போதும், பட் யோகி அளவுக்கு லக்கே இல்லை மச்சி. யோகி ஐடினா இப்போ வித்தா எவ்வளவு தெரியுமா? 10,000 கிட்ட வாங்குவானுங்க. நீயும் நானும் ஒண்ணு பங்கு கரெக்டு தான். பட் என்னன்னா என்ன மாதிரி உனக்கு இன்னும் எந்த கார்டும் இழுத்து அடிக்கல. அதுதான் பிரவீன் ஒரே ஒண்ணு. எனக்கு இந்த பேக் இழுத்து வச்சிருக்கான், லோ ஸ்கிரீமரு வேல்வேடு, அடுத்து கர்சிடோ. அந்த பேக் 10,000 காயின்னு ப்ரோ. இப்போ நான் 62,700ல இருக்கேன். ஜிகே கிடைக்குமா? கிடைக்கும் தெளிவா. 6,20,000 தானே ஜிகே உண்டு. பட் சீசன் எண்ட் ஆகும் போது எவ்வளோ ரேங்க்ல இருப்பீங்கன்னு தெரியாது, பார்த்துக்கோங்க. பிசி நோ ஐ எம் நாட் எஸ்ஏ. ஓஹோ என் ஐடி சேல் பண்ண மாட்டேன். பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கும் ப்ரோ? பண்ணால் ஒன்றுமே கிடைக்காது இதில். பேடு கார்டு தான் வந்துட்டு எதுவுமே இல்லையே. அந்த குல்லர் மட்டும்தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்னது பேடு கார்டுல கேம்ல பெஸ்ட் கார்டு இருந்தா போகும் ப்ரோ. லைக் பிக் டைம் மெஸ்ஸி ஆர் பிக் டைம் ரொனால்டோ. நிறைய பேர் கொஞ்சம் ரேரான கார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் ஏதாவது பேடு கார்டு வச்சிருந்தா அந்த ஐடி மட்டும் ஒரு 200 ரூபா 300 ரூபா அந்த மாதிரி வாங்குவானுங்க. And it's Roberto Carlos. Really well played. That is a crunching tackle. He has found a way through. That's going to go a long way. Roberto Carlos. Quick look, then play rises. குட்டி அதான் என்னையா உனக்கு இந்த வெறி? சொல்றேன் 2 பேரும் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டேன். அதான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. எனக்கு இந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு இது பண்றேன். வேற ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, வன்மோனா அதுவும் இல்லை. எனக்கு ஸ்லாட்டானு அடிச்சாங்க ப்ரோ. ஸ்லாட்டான் எவ்வளோ கேன்ல எடுத்த? உனக்கு அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை பிளேயர் கொடுத்தாங்க அது ஸ்லாட்டானோட சேர்த்து? எனக்கு வந்து குலீட்டு கொடுத்தது எப்படின்னா, கிரைஃப் பேக்கில் வந்து 5,000 கேன் சுற்றினப்பா. ஆல்ரெடி ஸ்லாட்டானுக்கு ஒரு 900 சுற்றி வச்சுருந்தேன். சரி கஃபுவே கிரைஃப் கொடுத்துட்டான். இதுக்கு மேலே என்ன குலீட் பேக்கில் ஸ்லாட்டான் கிடைக்க மாட்டானா? ஒரு அல்பாசில் சுற்றினேன், ஒருத்தா குலீட் கொடுத்துட்டானுங்க. குலீட் குத்தது தான் எனக்கு எப்படின்னா சொல்கிறதுனே தெரில. கொனாமி அப்போ செம்ம சந்தோஷமா அந்த குலீட் குத்தோன்னே. Good looking ball. They've got to be quick moving this forward. Well, they've got it back in a hurry. And that's a good ball. Cruyff. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. He's picked his way through. In with the challenge.
Roberto Carlos got a long way forward to join ஓ the ஐடி attack. போகும்பா. Roberto Carlos goes on a charge down ப்ரெஷர் the சிஸ்டம் left. டிவிடிங்லாம் வரானுங்க ப்ரோ. சி பட் ரியல் அன்லக்கி அண்ட் ஓல்டு ஐடி தான். கிரைஃபுக்கு 5.2k காயின்ஸ். ஆமாம் அது வேணா ஒத்துக்கலாம் முஸ்தஃபா. ஓல்டு ஐடி அன்லக்கியஸ்ட் ஐடி தான், அதை ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். எனக்கு இப்போ பிசி 1 மினிட்ல யூ சேட் மீ எஸ்ஏ இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஆலன் வந்து பிஎஸ்என்எல் சிம்முன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஆலன் பிஎஸ்என்எல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். லேட்டன்சி ஒரு 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்லாட்டான் அண்ட் ஓடோ 3600 காயின்ஸியா. புலிட்டு கட்டுசு அபாட்டிக்கு ஒரு 5000 காயின்ஸ் சுற்றினேன், ஒன்றுமே தரல. நீ என்ன பண்ணிடணும்னா ஸ்லாட்டான் அண்ட் ஓடோ 3600 கிடைச்ச உடனே அமிக்கின்னு அதை வச்சு விளையாடிருக்கணும். நீ உன்னை எவன் திருப்பி 5000 காயின் சுத்த சொன்னா சொல்லு. இருக்க ப்ரோ எனக்குனா அந்த ஒரு கார்டு குத்தாலே மூடி நான் சுத்தவே மாட்டேன்யா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு அந்த மெஸ்ஸி பேக்கில் நான் வந்து மெஸ்ஸிக்காகவே சுற்றலை. எனக்கு வந்து அதில் ரொபோட்டா கார்லஸ் வேணும், இல்லைனா அந்த டிஎம்எஃப் ஒருத்தர் வந்தானே அவன் 2 பேரில் யார் எனக்கு கம்மி காயினில் கிடச்சிருந்தாலும் மூடின்னு விட்டுருவேன். எனக்கு கார்லஸ்க்காக தான் மெயினாக அந்த கார்டு பேக்கே சுற்றணும். நான் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை ரொபோட்டா கார்லஸ் எடுக்கணும்னு. அதுக்காக மட்டும்தான் அந்த பேக்கே போனேன் நான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த கார்லஸ் 10,000 காயினில் கொடுத்துட்டான். சரி இதுக்கு மேலே விட்டா வேலைக்கு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் மெஸ்ஸிக்கே போனேன். என்னோட கியூட் நெக்கல் தான் பிசி. நான் பண்ணுறது ஒழுங்கா ஸ்லாட்டான் கிடச்சோடனே விட்டுருக்கணும். இந்த பேஸ் கார்டை வச்சுன்னு சம்பவம் பண்றானே. Passing is crisp and sharp. Deftly away. The attendance for this match was been shifted off it. 80,607. Barella. Now, can they get him away? He's gone looking for safety. ப்ரோ ஆப்போனன்ட் நல்ல பிளேயர் ப்ரோ, வெறும் இன்டர் டீம் வச்சுன்னு இந்த மாதிரி ஆடுறான். Cruyff was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Let's look and place it forward. Barella, lovely pass, but can he get there? Well cut out, no margin for error there at all. Danger averted for now. Now looking to orchestrate a counter. He's shifting through the gears here. I கூட 5.2k காயின்ஸுக்கு 2 AP கொடுத்தாலும்னு நினைச்சேன், பட் காயினாமி. The finish of the highest order. Arsenal turn and boom. How's that for a class finish? Now that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Inter Milan are sitting pretty, 2-0. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Great ball if he can get there. Nichols his way through. Oh, that's fabulous. And that is doing. வணக்கம்ப்பா, என்ன யோகி, என்ன ஆச்சு, என்ன கதை, லைவ்ல காணோம், என்ன கதை. ஆனால் எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த கார்டும் பாய்க் வைப் பண்ண விட்டதில்லப்பா. அது வரைக்கும் எனக்கு ஏதோ சந்தோஷம். 100 ஸ்பின்ல எனக்கு ஆனால் கொடுத்துட்றான் என் டார்கெட்டை. அது வரையும் கொஞ்சம் மனசு திருப்தியாக இருக்குது. இதுமேட்டு போனால் வேர்த்தியான பேக் மட்டும் தான் போவேன். Just 5 minutes remaining now.
Oh, good take in a good area. Well, that is good. Super இன்னைக்கு running, பர்ச்சேஸ் sharp ஜெர்மன் movement. Came போறேன்ல up ஃபுல் against a டே defender though who was ever so determined. ஓ எப்ப போற மச்சி என்னைக்கு ஜெர்மன் என்ன கதை Here. Time added on will be 2 minutes. Keep the ball. ஐபோன் என்ன கதை ஐபோன் வாங்குறியா That simple. டார்கெட்டியா பிசி Well, don't you just love it when a plan comes together? நம்ம டார்கெட் புஃபான் தான் புஃபானே பட் ஆனா புஃபானுக்கு முன்னாடி ஒன்னு நெஸ்டா இல்லனா டோனி ஆடம்ஸ் இல்லனா வேற ஏதாவது மக்கா கேம்ல பெஸ்ட் சென்டர் பேக் டிஸ்ட்ராயர்ல வந்தா கண்டிப்பா கண்ணை முன்னு போயிடும் அது வரைக்கும் எந்த பேக்குமே போக மாட்டேன் ருமியே வந்தாலும் போக மாட்டேன் வாய்ப்பு இல்ல சிஎஃப்க்கு பஞ்சம் இல்லை என்கிட்ட ஒன்னு கேம்ல பெஸ்ட் சென்டர் பேக்கு இல்லனா புஃபான் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இப்போ எனக்கு தேவை ஐஃபோன் 2 வீக்ஸ்ல வாங்குவேன்னு நினைக்கிறேன் ஏய்யா வேற மாதிரி நான் ஐஃபோன் 17 நெஸ்டா அண்ட் டென்ஸ்லி வந்தா போ டென்ஸ்லினா வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ இதுக்கு மேலாம் வரது வாய்ப்பு இல்லை நெஸ்டா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்டு டோனி ஆடம்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டோனி ஆடம்ஸும் வேற மாதிரி கார்டு ப்ரோ பிசி ஃபார் மீ ஹையஸ்ட் பேக் ஓப்பனிங் இஸ் ஃபார் மீ பீட்டர் செக்னா வேற மாதிரி கார்டு தொட்டா தூக்கிடுவோம்யா பிசி லைட்ல இருக்கான் Tom 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 tom. BC for me highest pack opening 12k coins pa இல்லையா அப்பா என்ன தர வாங்கி ஓ இந்த காலத்தில் எப்படி ஒரு பையனா அப்பா என்ன வாங்கி தருவாரோ அதுதான் ஆமாக்கா வேற மாதிரி மச்சி நீனு பட்ஜெட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காரு இந்த டிமார்கோ உள்ளவை போட்டேன் மம்மி ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரேங்கிங் 761 வந்துட்டேன் அதுக்குள்ள 7 மேட்ச் தான் ஆடி இருக்கேன் அதுக்குள்ள 761ல இருக்கு ரேங்கிங் ஆஹா வந்தான் பாரு ஆப்போ அக்கா மக்கா இவன் தாண்டா ஆப்போ இந்த மேட்ச் தெரிஞ்சு சூவடி சுனாம்படி இருக்கு மக்களே திஸ் மேட்ச் வில் பி சூவடி சுனாம்படி டெஃபினெட்லி 99.9% திஸ் மேட்ச் வில் பி சூவடி சுருப்படி ஆப்போ வித் 30 வின்ஸ்ட்ரிக் பேட்ச் நான் ஃபோன் சாம்சங் கேட்டேன் அவர் வேணாம் நான் ஆப்பிள் வாங்கி தரேன்னு சொல்றாரு வேணாம் சொன்னா கேட்கல யோ ஆயா சாம்சங் பயலுகளா ப்ரோ நானே ஓஜி சாம்சங் யூசர் என்ன கேளு பட் ஆனா நீ ஐபோன் வாங்குற ரேட்டுக்கு S23ல அல்ட்ரா வெர்ஷன் போலாமே S25 அல்ட்ரானா வேற மாதிரி இருக்கும் There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. As you can see, we've already started here. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defenses about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends. The free kick score பண்றவனான்னு பயமா இருக்கு.
So playing two strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. Gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. And he was alert to it. That's going to go a long way. Shifted upfield. Well, Giuseppe Bergami really is a culture player, is he not, Jim? With a little bit of menace in the mix too. Yeah, we all know him as a right back, Peter, of course, but he has the flexibility, versatility, the confidence and the composure to play centrally too. He's even been known to play as a sweeper at times. No one did zonal marking better than this guy. Cruyff. Yo, bro, through urutlan pata shot poichu. Pirlo. No change to the score. 0-0 it remains. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Roberto Carlos. Iniesta plays the game a step ahead of almost anyone. Lovely pass, but can he get there? And this is Bale. Oh, that's fabulous. It's Bale. What? Oliver Kahn! Has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Okka makka enna bro? இப்படி எடுத்து போறான். Yeah, he was well placed to deal with that. அம்மே ஜெர்மனி போயிட்ட உடனே எப்படியா வேர்ல்ட் கப்னா பாப்பியாயா ஜெர்மனி மேட்ச்? Oh, good ball. Oh, that is rather wayward. வேற மாதிரி ஆடுறான் ஆப்போ. I mean Thomas Muller. Turan. Caicedo. And it's Fullet. It's Iniesta. Iniesta! Toni Kroos கொள்ளலாம் இது. Just finish, an absolute joy. The breakthrough strike. Calm, composed, confident. What a super goal. It's Yeah. என்ன ஸ்கில் என்ன கோல் ப்ரோ இது? He is proving why he is in top. No time at all. Yeah, they say that fortune favors the brave. Sama appo ana. We've just seen an example. This team has real personality and character. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த மாதிரி ஆப்போ கூட விளையாடி. And he just slips the other. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. That has been slung wide. That's been cut out. Well played. நான் ஜெர்மனிக்கு தான் சப்போர்ட். So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. Give your support to our Better Stadium Fund. Into Milan, get the ball rolling for the second period. And here's Cruyff. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield
have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Cruyff powering forward here. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Inter Milan finding their passes. Oh, this looks sharp. Oh, good read. That was well played, well stopped. The attendance for this match was Forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. That's good vision. Pass is just off target. And that is as far as they're going to go. யோகி கான் பார்த்தோம் உங்க கார்டை வந்து கேம்ல கேவலமா ஆக்கி வச்சிருக்காங்க. உங்களோட கிளாஸே இதுவாது. தயவு செஞ்சு கொனாமி கிட்ட சொல்லி உங்க கார்டை ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்லியா. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. That looks a good cross. Pirlo. Now it's Kaká. Let's a look and place it forward. And this is Bale. Shoots! Oh, BC and me, some mindset. Same mindset. Another moment of magic. A real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. அப்போ பயங்கரமா ஆடுறான் ப்ரோ. substitution. Inter Milan can now introduce the first of their substitutes. A swift fake shot கொடுத்தா fake shot கொடுங்க. யா ஷாட் போய் சாவடிக்கிறீங்க. Can he spark a counter here? Pirlo played into space. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Thuram cuts out the pass. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Bale. Khan clears. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. த்ரூ போட நினைச்சு ஷாட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. வெறுப்பாது. Really can only do one. ஸ்லைடர் வேற மாதிரி இருப்பான் ப்ரோ. Make sure it sticks and sustain some pressure. Ferdinand. There will be 1 minute added time. தான் முடிஞ்சு. 1 minute to add according to the board. And time is FCB 8 எதிர்பார்க்கலாம் வேர்ல்ட் கப் அப்போ. யோ 8 லாஸ்டா வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது ப்ரோ. ஹோல் பிளேயர்ல வந்தான் ப்ரோ 8. ஆப்போ குப்டுமி நல்லா தான் விளையாடுனேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் ரொம்ப ஈஸியா விட்ட மாதிரி இருக்கு. 3447 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. குட் ஆப்போ. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் வந்து ரொம்ப ஈஸியா விட்ட மாதிரி இருக்கு எனக்கு. அந்த ஒன்று மட்டும் தான் நான் மிஸ்டேக் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ரெண்டாவது கோல் அது எதிரியே பார்க்கல நான். ஸ்லைடர் ஸ்டாட்ஸ் காட்டியா காட்டுற மச்சி. இது வந்து நான் ஏஎம்எஃப் கொஞ்சம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்னப்போ படு படு பட முடியாதுன்னா அங்கே படு. என்னது ஆட்டம்? என்ன ரிவார்டு இதுக்கு? ஒரு அளவும் இல்லை ப்ரோ. டாப் 16ல வந்தா ஜப்பானுக்கு டூராம். இதான் மச்சி ஸ்லைடர் ஸ்டார்ட்ஸு. பால் கண்ட்ரோல் 90, ட்ரிப்பிளிங் 90, டைட் பொசிஷன் 100, லோ பாஸ் 96, லேப்டாப் பாஸ் 90, செட் பீஸ் 91, கேர்ள் 94, ஸ்பீடு 83,
acceleration 84, kicking power 97. This is this card. Milan. 20 lakhs cash prize, I think. என்ன இருக்கு? Welcome to those who have joined Oh, us all மஜா here கார்டு on ப்ரோ. a இந்த கார்டை beautiful தான் அப்போ நான் clear ஏஎம்எஃப்ல evening. போட்டு The ஆடிட்டு இருப்பேன். conditions பயங்கரமா இருக்கும். contributing to a fantastic atmosphere in the stands. கிக்கிங் This பவர் வந்து really is 97. அப்படியே the ராக்கெட் place மாதிரி to விடுவான் be. ஒரு ஷாட்டும். சென்டர்ல இருந்து அடிப்பேன். I'm Peter Drury, ஸ்டன்னிங் and தான் I'm ஃபுல்லா. joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi everyone, and thanks லாஸ்ட் Peter. மேட்ச் வின் It's பண்ணிருக்கேன் great to மேட்ச் be on ப்ரோ. board. Well, you've got to say that Nerazzurri certainly வின்னு சொல்ல முடியாது. அட்லீஸ்ட் டிராவாவது பிடிச்சிரலாம். 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. And if you did just miss it, we are up and running already. He's got away. Roberto Carlos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Lautaro Martinez. Well timed, excellent interception. And the ball's gone astray. Now it's Cristiano Ronaldo. He's got plenty of space out wide here. Inter Milan have themselves a corner, I think. Yes, they do. கோல் இல்ல ப்ரோ. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். And we have our very first corner. Oh, smashing header. அடா பாவீங்களா. எப்படி எப்பனா கோல் போதுடா டேய். பாவண்டா சத்தியமா அவன். எடுத்துட்டு இருப்பான்டா. Truly unlucky for him, but it's just the way it is. ஆமா ஆமா ஓன் கோல். So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. இவன் யாரு ப்ரோ முரட்டுத்தனமா ஸ்லைடு விடுறான். That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's having a go. Great effort. எப்படி கார்னர் அப்படி வைக்கிற ப்ரோ. பிஜிஎம்ஐ ப்ரோ. ஆகாஷ்னா ஆகாஷ் வரானாமா? ஐயா எனக்கு சலிபா ஒழுங்கா முன்னாடி வர மாட்டான். ஏதாச்சும் சொல்லுங்க. எப்படி ஒழுங்கா முன்னாடி வர மாட்டானா புரியல. எந்த பிபி போட்டாடுற? என் பிபி கார்னர்ல உள்ள வர மாட்டான்றியா ப்ரோ? அது கரெக்டா கீழே அந்த ஆரோவை இது பண்ணிட்டு பவர் கீழே கொடுத்து ஜென்ரேட் பண்ணோம் ப்ரோ. கார்னரை கரெக்டா அப்படி பிளேஸ் பண்ணோம். ஜாய்ஸ்டிக் நீங்க கையில வச்சு நவுத்தணும். அது கார்னர்ல அட்டாக் 2ல குடியா. அட்டாக் 2ல குடி. கரெக்டா வருவான். நீ கரெக்டா போடணும் சலிபாக்கு. And here's Thuram. Inter Milan leading, and the whistle has gone for a reckless challenge there. It didn't call. No messing about. It is red. Red card குத்துட்டான் ப்ரோ. Well, there may be some. நீ கால் பண்ணா அவன் எடுக்கலையா இல்ல என்னது? பிபி அட்டாக் 2ல கொடுத்துறேன். கார்னருக்கு நமக்கும் ரொம்ப தூரம். எனக்கு லாட்டான் நான் வார்னி அருமையா. ஓ டார்க்கா? It's Cruyff. And claimed it back swiftly. That was lovely. Looks a good cross. யாரா அவன்? He's cleared it out of harm's way. ஃபுல் பிரஷர் சிஸ்டம் ப்ரோ. அவன் கீப்பரை போட்டு வலிக்கிறான். Some good work. யா டிஸ்ட்ராயர் பெப்பே ஆர் டென்ஸ்லி. டெனிஸ்லி தான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. பட் ஆனா பெப்பேவும் ஓஜி தான் எனக்கு. ஆனா டென்ஸ்லியா கூட பீட் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் பெப்பே பீட் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு.
Yeah, Haaland and Hutchinson goal போட. Oh. And that really is so Haaland attack 1 la kudu, Hutchinson attack 2 la kudu. Wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Inter Milan are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Roberto Carlos. Bro, he is coming. Loves to go ஆடலாம் forward மச்சி, whenever 10 he o'clock can. போட்டுடலாம். Added minutes has been indicated. And here's Cruyff. 10 to 12. பட் சலிபா கிட்ட 6 பால் வின் பண்ண முடியல. அது நம்ம போட்ட பிபி அப்படி முஸ்தபா. நீ இதுக்கு முன்னாடி உன்னோட கஷ்டம் இதுக்கு முன்னாடி உன்னோட பிபி பார்த்தனா ஹெட்டிங் அதிகமா பண்ணிருக்க மாட்டான், ஜம்ப் அதிகமா இருந்திருக்காது, 6 பால் வின் பண்ணிருப்பானுங்க. பட் இந்த பிபில பார்த்தனா டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் அதெல்லாம் லைட்டா இது பண்ணிட்டு ஹெட்டிங் அண்ட் ஜம்ப்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன். முன்னாடி இருந்ததை விட உனக்கு பெட்டரா இருக்கும். இப்பதான் உனக்கு ஏரியல் ஃபோர்ட் ஏதோ இம்ப்ரூவ் ஆன மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? Here we go again then. Tries to pass it through. So that. பட் டேக்கிள் பண்ணா நிறைய ஃபவுல் தராங்க. கேம் மேன்ஷிப் இருக்கா பாரு அவன்கிட்ட. கேம் மேன்ஷிப் இல்லனா ஆட் பண்ணிக்கோ. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. This is threatening to become a கேம் really மேன்ஷிப் good இருந்தா game. கொஞ்சம் ஃபவுல் வின் The பண்ணுவான். manager must have given them an earful at half time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Out towards the flank. Cross is blocked, and that's நான் a பிசி goal. லைவ் 9:30 வரையுமா? நீ வரவன் எங்க வீட்டில் வண்ட கேட்குறாங்க. இரு இந்த மேட்ச் முடிச்சு கிளம்புறேன் நான். ரைட் ஹேண்ட் எப்படி ஐயா அது சொன்னா நானே ரொம்ப நாள் ஆச்சியா நான் கார்னர் போடனா கற்றுக்கினேன். Tries to get எனக்கு it பல clear. யுகம் ஆச்சியா நான் கார்னர் போட கற்றுக்கிட்டு. இப்போதான் கற்றுக்கிட்டேனே நான். எனக்கு ஃப்ரீ கிக் இன்னும் கற்றுக்கல, ஃப்ரீ கிக் கற்றுக்கணும். Gets into a... கார்னர் உண்மையில நானே இப்போ தான் கற்றுக்கினேன். He will be எங்க mimicking அண்ணன் himself. ஐடி அட்டாகிங்க்கு ஸ்கில்லு தான் டிஃபென்ஸ் ஸ்கில்லு தர மாட்டுறாங்க. கேம் மேன்ஷிப் டிஃபால்ட்டாக இருக்கா இல்லையா? The attendance for this match was 81,000. That's a decent ball. Looks like he's been taken பெனால்ட்டி. there. ஏய் ஒயிட்டில பாரியா The ஈஸியா referee புரியும். has given a penalty. ஆமா மச்சி வாயில சொல்றது Have நீ சொன்னா ட்ரை themselves அண்ட் a பிராக்டிஸ் பண்ணு. chance from the spot. ப்ரோ லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல அந்த நீ எந்த இடத்துல இருந்து அடிக்கிறியோ அது அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருந்து ஜாய்ஸ்டிக்கை ஃபுல்லா கீழே இறக்கணும் ப்ரோ. எந்த ஆங்கிள் இருந்து அடிக்க போறியோ அந்த ஆங்கிளில் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஃபுல்லா கீழே இருக்கணும். ரைட் ஹேண்ட்ல அதை ஃபுல்லா தூக்கிட்டு பவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். பவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீ எங்க பிளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். லெஃப்ட் ஹேண்டு ஒன்லி ஃபார் பிளேசிங், ரைட் ஹேண்டு பவர் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு. புரியுதா? Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. வா எம்கே, நீ வருவேன்னு எனக்கு தெரியும். Iniesta. That has been cut short. எம்கேவோட மின் வயசு கரெக்டா 9 மணிக்கு கிளம்பி போயிடுவான். நீ என்ன இவ்வளவு நேரம் உட்காந்து இருக்கானே? வாட் அ ஃபினிஷ் பை ஜான் கிரைஃப். ஓகே ட்ரை பண்றேன். 6 yard பாக்ஸ் வைக்கணுமா? ஆமா 6 yard பாக்ஸ். அப்பதான் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் உள்ள நிப்பாங்க. Frattesi. Lovely pass, but can he get there? Triol. Caicedo. If they want to counter, they could do with more speed. This is Iniesta. Just the goalkeeper to beat. Chance! PC சூப்பர் ஃபினிஷ். வாங்க ப்ரோ விக்னேஷ் ராகவன் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Simply breathtaking stuff. Number 18. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. His manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training.
and it came up beautifully. So now the difference is 3. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Caicedo. Passing is crisp and sharp. And he's intervened well there. Cristiano Ronaldo. Yeah, Vignesh Raghvan ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்ட்ரீமுக்கு வர மாதிரி இருக்கு. After that, encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And that's been intercepted. அவன் ஸ்லைட் அவுட் இருக்கான். Pass is coming off in quick succession here. Pull it. He wasn't going to be fooled. Been indicated. அப்போ டிஃபென்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. அப்போவே கொஞ்சம் பிரேக் மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருக்கான். Oh, this looks sharp. Nicely weighted ball. Oh, that's a key interception. Triol. Oh, good-looking ball. Now it's Iniesta. Barella. காலேஜ் பிஸி ஆயிட்டான் அதான். Looking wide. ரைட். Oh, well played. சரி நண்பர்களே, ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளை மேபி ஆஃப்டர்நூன் போத் ஃபுட்டட் சிஎஃப் சொல்லு பிசி. ஒன்றுலே இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ, ஆக்ஷனலின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கும். திட்டாதையா அங்க ப்ரோ திட்டுறேன். பாய் பாய் ஜெய் ப்ரோ. பாய் பாய் விக்னேஷ் ராகவன் வணக்கம். பாய் பாய் பாய். By playing to their strengths, there was a clear Dembele, picture Rumi, of what they Farland. set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. குலிட்டு கூட தான் போத் ஃபுட்டு. சரி பாய் 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 மக்களே, நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் பாய் பாய்.